one more episode of the video lecture in which we are going to study more about the units. What are the units that we discussed in the earlier videos? And description of that video is given in the description box. Physics is also said to be a science of measurement because measurement plays very important role while studying the different laws of nature. In order to verify these laws while performing experiments in the laboratory, while communicating the physics with each other for solving the numericals, we need to measure the different physical quantities, and measurement is nothing but the comparison of a physical quantity with the standard of measurement of that quantity. The standard reference used for the measurement of physical quantity is called as unit of that quantity. In the previous lecture, we have seen the group of fundamental units together with derived unit is called as system of unit. The different systems of units are there. One is the CGS system of unit, other is the MKS system of unit, third one is the FPS system of unit. But the last one, SI system of unit, which was governed by General Conference of Measures and Units, is popular and widely used in the universe. In SI system of unit, length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance are taken to be the fundamental quantities, and their respective units, meter, kilogram, Kelvin, ampere, then candela, amount of substance, are the fundamental units. The derived units are obtained by making use of the fundamental units. In this video lecture, at the start I will explain what are the conventions used while using the units. आपण मागल्या दोन व्हिडिओज मध्ये युनिटची सुरुवात केली होती. मोजमापासाठी युनिटची गरज आहे आणि मोजमाप हे फिजिक्स मधला एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. ज्यांच्या मोजमापासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून नाही त्यांना आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज म्हणतो. एसआय सिस्टीम मध्ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सांगितलेल्या आहेत, त्यांचे युनिट्स सांगितलेले आहेत. आणि या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीजच्या सोबत अजून 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज सांगितल्या आहेत आणि त्यांच्या युनिट्सला सप्लिमेंटरी युनिट्स म्हणालेलो आहोत. त्यापैकी एक आहे प्लेन अँगल आणि दुसरा सॉलिड अँगल. प्लेन अँगलचं युनिट रेडियन आहे आणि सॉलिड अँगलचं युनिट स्टेरेडियन. प्लेन अँगल आणि सॉलिड अँगल ह्या फंडामेंटल युनिट्सच्या पहिल्या यादीत नाहीये. त्याचं कारण असं आहे की पहिली 7 जी फंडामेंटल युनिट्स सांगितलेली आहेत, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कॅन्डेला, मोल, या सगळ्यांना डायमेन्शन्स आहेत. पण प्लेन अँगल आणि सॉलिड अँगल हा 2 सारख्या क्वांटिटीजचा रेशिओ आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला युनिट आहे पण डायमेन्शन्स नाहीत, म्हणून त्या दोघांना यादीतून बाहेर केलेलं आहे. While writing the units, you have to make use of the some of the conventions, and that we will discuss one by one.
The first convention is that the unit should be always written with small letter. Unit should be always written with small letter. You should write it as meter or kilogram or second, like that. The unit should not be written with capital letter. It should not start with capital letter. The symbol of the unit, if it is not a special one, it should be again a small letter. युनिट जेव्हा पूर्ण लिहायचं असतं तेव्हा त्या स्मॉल लेटर्सनी लिहायचं. आणि जर समजा स्पेशल नाव असलेलं युनिट नसेल तर ते सुद्धा स्मॉल लेटरनी लिहायचं. हे पहिलं कन्व्हेन्शन. The unit should be always in a singular form. The unit should be always singular form. It should be in always singular form. It is not correct. 10 kilograms is not correct. What we need is to write 10 kilograms. 100 meters is not correct. 100 meter is correct. Because unit is a single thing. It should be always in a singular form. It should not be in plural form. There are some physical quantities whose unit is with special name, though it is derived. Its unit is with a special name. In that case, the full unit should be written in a small letter and symbol of that unit should be written with capital letter. As an example, you may write 10 Newton. Though it's the name of a scientist, it should start with small letter. Or simply you can write this as 10 Newton. Here, when I am writing the unit in a full, then though it's the name of the scientist, you should write it in a small letter. And when we are writing the same Newton in a symbolic form, it should be capital N. In a similar manner, you can write 100 joule of work. Joule is the special unit for work, and you should write, when you are writing it as in a full form, you should write small j, and when you are writing it in a symbolic form, you may write it as capital J. Therefore, symbol of the unit with a special name should be represented with a capital letter. Then, the fourth thing is that there should not be any punctuation mark after the unit. There should not be full stop, inverted comma, question mark, explanatory mark. Anything should not be there after writing a physical quantity with its unit. This is not correct. You should not write it like this one, 10 Newton. This is not correct. Should not write any punctuation mark. Even you should not give a full stop after the unit. This is one more convention that is to be used while writing the units. The fifth thing is that there should not be the multiple ratio of a unit. One numerator and one denominator is sufficient. As an example, the unit of universal gas constant is joule per kilogram per Kelvin. You should not write it as joule per kilogram per Kelvin. This is not correct. This is not correct. You should write it as joule per kilogram per Kelvin. Means there should be only one numerator and one denominator. There should not be multiple solidus.
divided by, it is not correct. Therefore, one more convention is that the ratio should be with one numerator and one denominator. This is one more convention. Adjoining to this one more convention I will explain here. When you are writing here the symbols of the unit, this is not correct. You should not write like this one, joule per kilogram per Kelvin. To make it easy and simple, it should be like this only, joule per kilogram per Kelvin. This is not correct. No, kilogram and Kelvin is the symbol. Then in the numerator, the unit of work should be in the form of symbol only. Sometimes symbol and sometimes full unit. It is not correct. The prefix to the unit should be adjoining to the unit. It is earlier to the unit and adjoining to the unit. As an example, you should write micrometer or nanometer. It should be adjoining to this micro means 10 to the power minus 6, nano means 10 to the power minus 9, or picofarad 10 to the power of minus 12. More about the prefix of the unit we will see in the within some time. We will think of what do we mean by the prefixes of the units. With all these precautions, you have to write the units whenever necessary. And these are the conventions for writing the units. There are numerous number of derived quantities in the physics. We can obtain the unit of the derived quantities from the unit of the fundamental quantities. But in order to remember the persons who are very important for physics and with that physical quantities relation, some of the derived units are with special names. We will see some of the example of these derived units with special names. आपल्याला माहित आहे फिजिक्स मध्ये अनेक भौतिक राशी आहेत. त्या सगळ्यांच्या युनिट सांगायची गरज नाही, कारण त्यातल्या फंडामेंटल युनिट्स माहित झाले की फंडामेंटल युनिट्सच्या मदतीने आपण डिराइव्ड युनिट्स काढू शकतो. त्या क्वांटिटीला डिराइव्ड युनिट काढू शकतो. इथे आपण काही डिराइव्ड क्वांटिटीज, त्यांचे युनिट्स आणि मग त्यांना दिलेल्या युनिट्सला स्पेशल नाव, या गोष्टींचा विचार करणार आहोत. आपण हे फक्त उदाहरण म्हणून पाहतोय, यांची संख्या अजून खूप जास्त असू शकते. We will see as an example only few derived physical quantities and their units with special name. I will start with the force. What force is? Force is push or pull. Force is push or pull acting on a body. It's a physical quantity. And force is able to change the state of the motion of the body. Therefore, force is able to accelerate a body. And force is related with acceleration of a body. Therefore, formula of a force is mass into acceleration. शाळेत असताना आपण बलाबद्दल शिकलो. बल काय करतं? वस्तूच्या गतीची स्थिती बदलतं. बल काय करतं? वस्तूमध्ये गतीत बदल करतो. गतीतला बदल म्हणजे त्वरण, ऍक्सलरेशन. आणि मग
फोर्स आणि acceleration एकमेकाला related आहे. Force is equal to mass into acceleration. Therefore, the derived unit of force is, unit of mass is kilogram, unit of acceleration is meter per second square. But the force is defined and explained beautifully with the help of the Newton's laws of motion. In the first law, every body continues its state of rest or uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. The force comes there which is able to change the state of motion. Thereafter, according to Newton's second law, the rate of change of momentum is directly proportional to the force. Force is able to change the momentum of the body. Change of momentum is the acceleration produced in the body. Therefore, force is well explained and its physical significance is well explained by Newton. Therefore, this unit of force is written as Newton. In order to honor the Newton, the unit of force is given as a Newton. Therefore, 1 kilogram meter per second square is equal to 1 Newton, and when I am writing it in a full form, it should be Newton, or it should be written in a capital letter as a symbol. This is about the derived unit with a spatial name. Force is a derived unit. Its unit is a Newton. It's a spatial unit. Actually, the unit should be kilogram meter per second square. Similar to that, work. Work, we know what work is. Work is the product of force and displacement that takes place in the direction of force. कार्य, बल आणि बलाच्या दिशेत झालेल्या विस्थापनाच्या गुणाकाराला कार्य असं म्हणतात. म्हणून आपण लिहिणार आहोत वर्क इज इक्वल टू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ऍक्च्युअली व्हॉट फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, therefore it is kilogram meter square per second square. But in order to honor the scientist Joule, its unit is written as Joule. As a symbol, I can write it as capital J. This is again a derived unit with a spatial name. Someone may be in misconception that Newton is a single. Therefore, it is a fundamental. Joule is a single. Therefore, it is fundamental. But it is not like that. It is 1 Newton is nothing but 1 kilogram meter per second square, and 1 Joule is nothing but kilogram meter square per second square. एखाद्याला असं वाटू शकतं की n हा सिंगल आहे तर हा फंडामेंटल असेल, जूल सिंगल आहे तर फंडामेंटल असेल, पण असं नाही आहे ते. कारण 1 न्यूटन हा एकटा नाही आहे, तर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर या युनिटच्या समूहाला सिंबॉल दिलाय न्यूटन, न्यूटनला लक्षात ठेवण्यासाठी. सिमिलर टू दॅट, power. What power is? Power is rate at which work is done. If work is done with greater speed, then we used to say that it's powerful. एकक काळात होणाऱ्या कार्याला त्याला त्याची शक्ती म्हणतात, पॉवर. Power is work upon time. Therefore, what we expect here, work, if you take it as joule, then it should be joule per second. Or it should be joule per second. Here, you might have seen, here I had written it in a full form, then second should be also in full form. Here I had taken it in symbolic form. Here, second should be also in a full symbolic form. It should be equal to watt, and the symbol of watt should be equal to capital W.
This is one more unit with a special name for the quantity power. Then we will think of the quantity pressure. Again here, one more time, P is that the pressure is thrust acting per unit area. Thrust is what? A perpendicular force acting on unit area. एकक क्षेत्रफळावर कार्य करणारं बल म्हणजे काय असतं? प्रेशर असतं, दाब. Unit of pressure, as I expected here. What pressure is? A perpendicular force per unit area. Therefore, expected unit is Newton per meter square. But it can be written as Pascal, and its symbol is capital P small a, Pascal. Like that, we will think of one more. Magnetic flux. Magnetic flux is magnetic lines of forces. It should be, its unit is Weber, and it is represented by capital W. And magnetic induction. Magnetic induction, that is magnetic flux per unit area, is Weber per meter square, and Weber per meter square is equal to the Tesla. Tesla is a special name for magnetic flux intensity. It is special unit for magnetic induction. Magnetic induction has a unit Weber per meter square, which is also equal to Tesla. These are only some of the examples. If you go through this in a course of 11th and science physics, you will get few more, and at that time we will think of these derived units with special names. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की फिजिक्स सगळीकडे आहे. फिजिक्स एकाच वेळी युनिव्हर्सचा विचार करतो, त्याच वेळी फिजिक्स नॅनो पार्टिकलचा विचार करतो. फिजिक्स मध्ये आपल्याला कधी पृथ्वीच्या वस्तुमानाची गरज पडते, तर कधी मुंगीच्या पायाची जाडी मोजायची असते, कधी केसाच्या, आपल्या डोक्यावरल्या केसाच्या असतील तर त्याची थिकनेस मोजायची असते. आणि हे मोजमाप लिहित असताना आता जर मी म्हणालो की पृथ्वीचं वजन 6 आणि त्याच्या पुढे 23 शून्य इतके लिहा, तर ते वहीवर लिहिणं, त्याला कॅल्क्युलेशन मध्ये घेणं हे फार कठीण पडतं. म्हणून खूप मोठ्या युनिट्सला किंवा खूप छोट्या युनिट्सला त्याच्यासोबत प्रिफिक्स देऊन त्याचं लिहिणं कम्फर्टेबल केलं जाऊ शकतं. वेळ वाचावा म्हणून आपण इथे असं केलेलं आहे की काही प्रिफिक्सेस दिलेले आहेत आणि मग त्याचे सिम्बॉल दिलेले आहेत, ते युनिट बरोबर वापरायचे. आणि हे प्रिफिक्स युनिटला अगदी लागून वापरायचं. हे वापरताना एक काळजी काय घ्यायची आहे की मायक्रो सेकंड लिहिताना हा म्यू लिहिलं की लगेच यस लिहायचं. मिलीमीटर लिहायचं झालं की यम लिहिलं की यमला लागून लगेच यम लिहायचा, मिलीमीटर झाला तो. किलोग्राम लिहायचं झालं तर केला लागून लगेच जी लिहायचं. हा,
पण मीटर पर सेकंड लिहित असताना याला असं लिहू शकतो, हा मीटर आणि मग सेकंडच्या नंतर सेकंड रेस टू -1 या दोघांच्या मध्ये स्पेस देणं आवश्यक आहे. हा स्पेस नाही दिला तर हे असं वाटेल मिली सेकंड, मिली पर सेकंड असं वाटेल. जेव्हा मीटर पर सेकंड हे जर व्हेलॉसिटीचं युनिट लिहायचं झालं तर हा मीटर आणि मध्ये स्पेस आणि पर सेकंड, आणि याला जर मला लिहायचं झालं की मिली सेकंद आहे, मिली पर सेकंड, तर हा एमच्या सोबत s⁻⁻1 असं लिहायचं आहे. तर ही एक छान गोष्ट आहे की आपल्याला युनिटच्या सोबत प्रिफिक्स लावून आपण 10चे घातांक त्याला जोडू शकतो. इथे हायर पॉवर्स सांगितल्या तुम्ही. आता हे आधीच बोर्डावर याच्यासाठी लिहून टाकलं की आपल्याला वेळ वाचावा म्हणून. 10⁻18 हेक्सा, कॅपिटल ई. आता एखादी गोष्ट मला हेक्सामीटर लिहायचं आहे तर कॅपिटल ई इंटू एम लिहिलं तर 10⁻18 मीटर असा त्याचा अर्थ होतो. त्याच पद्धतीने पेटाला स्मॉल पी, कॅपिटल पी, टेराला कॅपिटल टी, हा 10⁻12 म्हणजे 13 कॅपिटल टी. हा गिगा शब्द आहे ना, आपलं खूप वापरात आहे, सध्या खूप वेळा वापरतो आपण. वी यूज दिस गिगा मेनी टाइम्स. आता मोबाईल घ्यायला गेलो की आपण विचारतो की याची मेमरी किती आहे, तर त्याची मेमरी सांगतात की हा 128 गिगाबाईटचा हा मोबाईल आहे. याची स्टोरेज मेमरी गिगाबाईट. बाईट हे स्टोरेजचं युनिट आहे आणि गिगाबाईट, गिगा म्हणजे 10⁻9. जेव्हा तुमचा मोबाईल 64 गिगाबाईट मेमरीचा आहे त्याचा अर्थ असा की तुमच्या मोबाईलची स्टोरेज कॅपॅसिटी ही 64 इंटू 10⁻9 बाईट्स इतकी आहे. पण 10⁻9 लिहिण्याऐवजी आपण त्याला लिहितो 64 गिगाबाईट. 10⁻6 हा पॉवर आला तर मेगा लिहिण्याची पद्धत आहे. तर मेगा कसं, फ्रिक्वेन्सीचं युनिट हर्ट्ज आहे. मी जेव्हा म्हणालो की फ्रिक्वेन्सी 5 मेगा हर्ट्ज आहे, याचा अर्थ ती फ्रिक्वेन्सी 5 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज इतकी असते. आणि 10⁻6 ला रिप्लेस करण्यासाठी त्याला मेगा हर्ट्ज लिहिला जातो. बाजारात जाऊन तुम्ही असं कधी म्हणणार नाही की मला एक 5000 ग्राम साखर द्या, असं म्हणलं तर तो हसेल, कारण हजारासाठी किलो वापरायची पद्धत आहे. तर मग आपण म्हणतो 5 किलो. 1000 म्हणजे 1 किलो. तर 10⁻3 इज किलो. Similar to that, 10⁻2 is hecto and 10⁻1 is deca, and its symbol is H and D. हे कशासाठी झालं? हायर पॉवरसाठी झालं. पॉवर, हायर पॉवर, मोठ्या संख्यांसाठी झालं. पण जर संख्या लहान असतील तर त्यावेळी 10⁻1 मल्टिपल आला 10चा तर त्याला डेसी, 10⁻2 आला तर सेंटी. आपण हे नेहमी वापरतो. 100 सेंटीमीटरचा 1 मीटर, तर एका मीटरचा 100वा भाग 1 सेंटीमीटर. 100th part of 1 meter is 1 centimeter. 100th part means 10⁻2. 1000th part of 1 meter is 10⁻3. 10⁻6 is micro. When I say that current flowing through the vessel of a blood is 12 microampere. 12 microampere means 10⁻6 ampere. Nano is again a popular word. Nanotechnology. Nanometer. 400 nanometer is the wavelength of light. What it means that it is 400 into 10⁻9 meter. The wavelength of light is 800 nanometer. What it means that it is 800 into 10⁻9. Therefore 10⁻9 comes for
nano. Unit of capacity of a capacitor is a farad. If I say that capacity of a given farad is 5 picofarad, what it means that it is 5 into 10 to the power of minus 12 picofarads. 10 to the power minus 12 farad is picofarad. Similar to that, 10 to the power minus 15 and 10 to the power minus 18. These are very important prefixes which comes with unit, so that you will get the power of 10, and it makes more convenient to write the quantity. I hope you enjoyed the journey of physics through this video. The description of the previous video is given. Link of previous video is given in description box. Please follow those, and if you like this, please share with the others. Thank you very much. I'm very happy that the first two videos are very viral in the student community as well as teacher community, and they have given very good comment. Thank you very much to all. And what I am going to do is connecting the NCERT syllabus with the state board syllabus, and with the help of the framework of the state board of syllabus, I am teaching with the books following the NCERT. Thank you very much.